You're good, you're good.
ሌባ እንደዚህ ያበጥከው አጭበርብረህ በልተህ ነው። ሌባ It's how they're playing games. Leva. የቲፒኤልኤፍ ውሸት እኔም እያጋለጥኩ ነው። ቲፒኤልኤፎች ከፈለጋችሁ ከሰኞ እስከ ዓርብ እዚህ ነኝ ያለሁት ነው። ኦነጎችም ከፈለጋችሁ ከሰኞ እስከ ዓርብ
بعد كده أمريكا تقال إثيوبيا إنها مساسة إثيوبيا جنسية مسؤولية إنها أمريكا حتى بغرقكم وداوكم هجراتنا العلم نتايج عقلي ألنا فبنفسنا نلعلي معنا تفعلي أي تقولون لهم حتى من الزراب توس الدمتقات معنا حاليهم توسوا أي كنن أولون قابلت سينا ذل سلام بعنا إنا فكرنايا سلام انتاي داقم تقراتونا بردك جمع اللهم سلام انتاي أب من بس السودان إثيوبيا حاولي تصوروا اللهم سلام انتاي من التحليبارات متحمل كنا أفريقيا أتكون تتابعوا عنكم. بلادكم هجروا ربح أمريكا مرجع تزغون أكل الناس زتفاننا بسلام محزنات مزنبرة زياد عيان إرتران إثيوبيان مسرحا محاشكم. أكل عودة وكت زوا سلام متحمل مسكرنا أفريقيا الدمات بلادكم. أنتي زعاتكم تتصار إعلان سلسلة نجن أي مرتكم هذا نقدر تزعركم نجن بتجلى ويانا واجا هزبي تجري واجا هلا هزبي إثيوبيا واجا إسرائيل واجا سمال بنوي حمدات أقول لكم وقدروا من أكل النسو نصف كتاب يقولون متقبلين يومي جماعة ويانا يقولون نعو نعم أكل هناك تعالي تنفس نعوذ تنفس منها ومن لازم تقايلون المغلوبة جدا شكايات من واحد تزيدون ويانا هكذا تقولون لازم تتشاور لكم على العلم أنا وقعت حتى مسألة معنا الأمريكان نقول شكرانهم أنا بكانوا إذا حد كمان شباتات أمريكان أعلنا الأمريكان መምጣታቸው እየደረሰ ስለሆነ ከውስጥ በእንግሊዘኛ መልእክት የሚያስተላልፉልን እህታችን እዚህ ጋር አለች። በእንግሊዘኛ መልእክት ታስተላልፋለች። Ethiopians and Eritreans, we are here today not against any group. We are here today against the terrorism of TPLF. We are here not against Tigray, not against Oromo, not against Eritreans, not against any particular group. We Ethiopians and Eritreans are furious when few dictators want to create sanctions. They want to abuse the entire 110 million plus people so that they can retain the power that they lost. We are here today because we will not allow the very few TPLF criminals get their way. We will not allow hate among
countries. We will not allow for wars to continue. We want peace. We are here not because we want war. We are here because we want peace, and we want peace with Eritrea. Eritrea wants peace with Ethiopia, and there is nothing that's going to stand between the peace that the two brotherly and sisterly countries have already started. Peace between Ethiopia and Eritrea. I want to continue to tell you that the gathering here today, again, is not to say that we don't stand for victims. We are always here for victims, okay? But we are not here for TPLF, who wants to control the entire Ethiopia for the next 100 years. It's not happening. It's not happening. Give it to the new generation. It's not happening. We are here today because we no longer want the criminals who have attacked our national army to be representatives of Tigray. We do not want people who commit crimes to represent any group of people. We do not want anyone who stand against their own country to be our leaders. We will not allow anyone who is trying to sanction Ethiopia to be a leader in Ethiopia. We will stand in your way in unity, in solidarity, in peace and love. That is the words that we are going to use against you. That is the words that we are going to continuously use against you. We as Americans, as Ethiopian Americans, Eritrean Americans, we need to advocate more. We need to be on social media, on Twitter. We will continue to fight. We will let the U.S. administration know that all we want is peace, and we want these terrorists to be facing justice now. Now! We want justice now! Now! We want justice now! We want the TPLF terrorists to face justice now! Now! We want the innocent people of Tigray to live freely! We are all used to dictators within our own backyards, and we are no different. We're not pointing fingers. We are saying enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. The TPLF had a chance to retire with grace. Retire with grace. But they did not want to retire in grace. They wanted to control the entire Ethiopia. They wanted to control the entire Horn. And we asked the U.S. administration to stand with the people of Ethiopia. Stand with the people of Ethiopia. Stand with the majority who wants freedom and equality. Freedom and equality. Freedom and equality. Freedom and equality. We are not going backwards. We are not going backwards. Only forward. Only forward. Ethiopia and Eritrea will build the future for their own generations. We are going forward. 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 እናመሰግናለን። በድጋሚ የነገ የኒውዮርክ ጉዞ የነጻ ባሶቹ ምዝገባ አሁን እየተካሄደ ነው። ሌት ከሆናችሁ ተከፍሎ የሚካሄድበት ነውና እዛ አካባቢ ላይ በቨርጂኒያና ዲሲ አካባቢ የሚቆሙ የነጻ ባሶች ነገ ኒውዮርክ የሚሄዱ ስለተዘጋጁ ተመዝግባችሁ ካልሆነ ነገውን ብትመጡ ቦታ ላይ ኖር ይችላል። ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ነው። እዚህ እሺ እኔ ከኦክላንድ የመጣሁት ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች እንድትሰሙ እንፈልጋለን። ይሰማል? አንድ አሳልፈኝ ይኸውላችሁ፣ ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች ወደዚህ እንድትሰሙ እንፈልጋለን። ይሰማል? ይሰማል? አባቴ ታለ በእናትህ ስፒከሩን ማይኩን ቤዙን ከፍ አድርግልኝ። ይሰማል ወይ? ይሰማል ወይ? ባንዲራችሁን ሲያሳዩ ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች ከፍ አድርጉልኝ፣ ከፍ አድርጉልኝ ባንዲራችሁን
አዳምጡ። የሚቀረጸው ታሪካዊ ነው የሆነው ልብሱን የሚሰራ ሰው አልፈልግም። እያንዳንዱ ሰው እኔ ምንን ተከትሎ ይላል። ትስማማላችሁ? ትስማማላችሁ? ኢትዮጵያኖች ትስማማላችሁ? ይስ ትስማማላችሁ? በኢትዮጵያዊነታችን አይሰማም። በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም። ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው። ኢትዮጵያና ኤርትራ በቀጠናው ያለውን የበላይነት ይመራሉ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ይበለጽጋሉ። TPLF is terrorist. TPLF, stop misleading the world with lie. Ethiopia will not የማዕተብ no. በአባይ ጉዳይ አንደራደርም። አባይ ይሞላል። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። አባይ የኛ ነው። ህልውናችን ነው። US stop. Please don't mislead the world. UN, we have the truth. CNN, stop misleading the world. Ethiopia is peaceful country. Oromo, Amara, Tigray, Walaita, ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ነው። የትግራይ ህዝባችን ነው። እኛ በሰላም በሀገራችን ላይ መኖር ነው የምንፈልገው። ኢትዮጵያውያን ይሄ ጊዜ በአንድነት የምንቆምበት ጊዜ ነው። አባቶቻችን እናቶቻችን በአድዋ ላይ ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ያስረከቡንን ሀገር ለማንም አሳልፈን አንሰጥም። እስከ መጨረሻው ድረስ እንፋለማለን። በኢትዮጵያ አንደራደርም። እዚህ ውስጥ እነግራችኋለሁ። በሀገሩ የሚደራደር ያለበት ሰው የለም። በኢትዮጵያ አንደራደርም። የሚከፈለውን ዋጋ እንከፍላለን። ዛሬም ነገም አባቶቻችን ያስረከቡንን ሀገር እንጠብቃታለን። እናመሰግናለን። መቀጠል እንደ ሁልጊዜው ላለፉት ረጅም ዘመናት ከጎናችን ሳይለይ አብሮን በኢትዮጵያዊነቱ ጸንቶ ጥቂቶች ከምናያቸው የትግራይ ወንድሞቻችን አንድም ቀን በነበሩ ነገሮች ከኛ ሳይለይ ሳያዘነብል ኢትዮጵያዊነቱን ይዞ የቆየ ወንድማችንን ነጋሲን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ነጋሲ መቃረጭን ተባ እንደምን አላችሁ ወንድሞቼ? ሁላችሁም አንዳንዶቻችሁ አፍንጫችሁ ከፈት ብሎ ስለማየው በደንብ ጠንቀቅ እንበል። ዋናው ኢትዮጵያዊነት ማለት የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጎደለው ሕግ በላይነት እንዲኖር ነው ትግሉ የነበረው እንጂ አንዱ ብሔር ከአንዱ ብሔር አጋጭቶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ስላልነበረ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ነበረች። ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ትሆናለች። ትግራይ ኢትዮጵያን በሙሉ አንለያይም። ኤርትራኖችም ወገኖቻችን ናቸው። ዋናው መሆን ያለበት ለሁላችን የሚሆን ሀገር መገንባቱ ላይ ነው እንጂ
ስለተከፋፈልን የሚመጣ የህግ የበላይነት የለም። ስለተከፋፈልን የሚመጣ ሰላም የለም። የትግራይ ህዝብ ሰላም ነው የጠማው። የመጀመሪያ ልጆችን ገብሮ ምን አገኘ? ለጥቂት ሰዎች ለነስብሃት ነጋ ቤተሰብ ተብሎ የነሱን ሁሉ ቤተሰብ ጥቂቶችን ለማሟላት ያ ሁሉ ወጣት ረግፎ 17 ዓመት እንደገና ደግሞ ደማችሁን ገብሩልን እያሉ ነው። የትግራይ ህዝብ ሰላም ጠምቶታል። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊ ወገኑ አይለይም። ከወገኖቹ የሚያጣላው ሰይጣን ብቻ መሆን አለበት። እኛም እየሰበክን ያለነው ኢትዮጵያዊነት፣ አንድነት፣ እኩልነት፣ ወንድማማችነት፣ ፍቅር ነው እየሰበክን ያለነው። ወዴት በኩል ነው ያለው ሰይጣኑ? የት በኩል ነው ያለው ሰይጣኑ? ክፍፍልን የሚመኝ ህዝብን የሚያባላ እርስ በርሳችን የሚያጋጭ ደም በየዓመቱ እየተገበረለት በስልጣን ላይ መቆየት የሚፈልግ ኃይል ብቻ ነው ከሰይጣን ጋር ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ will prevail. ኢትዮጵያ will prevail. አንድነታችን በጥቂት ሌቦች አይናድም። ለዘላለም ተዋልደናል፣ ተጋብተናል። አንድ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። እንበርታ። እናመሰግናለን ነጋሲ። የሁል ጊዜውን በትግርኛ መልእክት አስተላልፍ። ኦኬ አሕዋተይ ተጋሩ በተለይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ለ46 ዓመት ምንም አይነት ሰላም ለይብሉ ተወሰኑ ውሕዳት ሰባት ኣብ ርእሰኻ ቸቸ እናበሉ ምንም ተጠቅምካየ የለይ ምስ ኣሕዋትኻ ምስ ኣምሓሩ ምባኣስ ምስ ኤርትራውያን ምባኣስ ኣብ ሰላም ጥራይ ከይትሰርሕ ብዙሕ ዓመታት በቃ ጦርነት ለሙመፀ ናጋ መፀና ባልካ ፀኒሕካ ኢኻ ሕዚ ከምኡ ልገበካ ነበረ ሓይሊ ወዲቑሎ ወደፊቱ ሰላም ምስ ጎረባብትና ሰሪሕኻ ሸቂልካ ተማሂርካ ፈሊጥካ ክትነብር ኢና እንደሊ። ሰላም ንኢትዮጵያ፣ ሰላም ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ አፍሪካ። ነጋሲ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል እስቲ ደግሞ ትንሽ ማነቃቃት ያስፈልገናል። ወንድማችን አንዴ ሞቅ ያደርግልናል። ታገሱ። ኢትዮጵያ አይሰማም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ ኤሪትሪያ ኤሪትሪያ ኢትዮጵያ አይሰማም ክብርሽን ወርሺው በአባቶቻችን ደም በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽ ደም
ደብዳቤውን ይዘህ ወደ መድረክ ትፈልጋለህ ከባዱ ደብዳቤውን ይዘህ እንድትመጣ እሺ ልጆቿን አንወድም ልቃትን አንወድም ልቃትን በአባቶቻችን የተረከብሽ እናት አገራችን የምንወድሽ እጅብ ይሁን እንጂ ለአሞራ ስጋችን እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት እድሜ ጾታ ልጅነት ወይ አውቂነት ብቻ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ይንገበገባል ልደት እዚህ ጋር እባክሽን ወረቀቱን ይዘሽ ነይ ሰዎቹ እየመጡ ስለሆነ ደብዳቤውን ይዘሽ ነይ ፕሊዝ ልደት እናመሰግናለን እስከዛ እኚህ እናት እንቅልፋቸው በኢትዮጵያዊነታቸው ተንገብግበው ጀግና የጀግና እናት ይኸው መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ ባጭሩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ባዶ አምላክ የኢትዮጵያ ልጆች እንደምን ናችሁ ደህና ናችሁ አራተኛው ብርጌዶች ጦር ሰራዊቶቹ ልጅ አልወለዱም እንዴ የኡጋዴን አንበሳ ልጅ አልወለደም እንዴ ተነሱ ዘራፍ በጥፍጥፍ እንደ በለሴ ዘራፍ ሞትም አይፈራ እንደ ስላሴ ቆላ ተኩሶ ደጋ የሚመታ እንደ ማታ እንቅልፍ አራተኛ ብርጌድ ያምረሳው ወርወዴን ጦር የት ሄደ ልጅ አልወለደም ልጅ አልወለደም ዘራፍ
እሺ የታለ ያደርሰው 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 Yes.
መልእክት የሚያስተላልፉ ኤርትራ በእናታችሁ ከዚህ ጋር ፕሊዝ እኔ በማንም መታችሁ ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም የተጻፈ ፕሮግራም ነው የምሰራው በግል የምትመጡትና የምታረጉት እና መልእክት የሚያስተላልፉ ሰዎች አሉ። ኦኬ እሺ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ሜሴጅ ኤርትራዊ ወንድሞችን ያስተላልፋሉ። አንድ ጊዜ በትዕግስት ኢትዮጵያኖችና ኤርትራኖች ዛሬ ያለውን ጠንካራ መልእክት ለመላክ ስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት ተሰብስባችሁ ሜሴጃችሁን ለማድረስ ለመጣችሁ አዘጋጆቹ በኤርትራኖችም ስም አመሰግናለሁ። የኮሚኒቲው በእንግሊዝኛ የተጻፈ ስቴትመንት የተዘጋጀ አለ። እሱን እንዳነብስ ጠየቁኝ። በደስታ እዚህ መጥቼ ይህንን ሜሴጅ ለማንበብ ተዘጋጅቻለሁ። ያንን ከማንበቤ በፊት ግን አንድ ነገር ለሁላችንም ላስታውሰውና ለማሳወቅ የምፈልገው መልእክት አለ። እዚህ የመጣነው የባይደን አድሚኒስትሬሽንን ለመቃወም ነው። አሜሪካንን አይደለም። አሜሪካ የእናታችን እንደ ሀገር እንደ ሁለተኛ እንደ ሶስተኛ እናታችን የምንመለከታት ሀገር መሆኗን ሁላችንም ማወቅ አለብን። We have to understand, and I'm sorry, I'm going to have to say this in English. Our message has to be clear and concise. The past 30 years, our enemy was a particular party, the Democratic Party. Ethiopian, Eritrean, ወደኋላ የጎተተ administration ቢኖር Clinton, Obama, now Biden. So let's make sure that we're not missing our target here, guys. Yes. And the common denominator of those three administration is Susan Rice. Okay? So it has to be clear and concise. ለማለት የፈለኩት ይሄንን ነውና አሁን ወደሚቀጥለው ለተጻፈው መልእክት ለማንበብ ሞክራለሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ነገር የተጠየቁት if I stumble, I do apologize in advance. Okay, Ethiopians and Eritreans, this is a historic day. For the first time, and in this numbers, we Eritreans and Ethiopians are raising our voices in defense of our countries and in assertion of our peace and friendship, which is an integral part of the cooperative Horn of Africa with Sudan, South Sudan, Somalia, and Djibouti. We are gathered today to express our deep dismay at the injustice that's being perpetrated by the Biden administration on the Eritrean and Ethiopian peoples. All the lies and fabrications they are spreading, and the ill-considered measures they are pursuing. The TPLF plans to Tigray into war with the aim of overthrowing the government of Ethiopia as well as the Eritrean government. Ethiopia has the right and duty to defend its territory and legal order. Yet the U.S. refuses to unequivocally acknowledge the TPLF capability and deliberately sweeps its crime under the rug. Inexplicably, the U.S. government blames Ethiopia, scapegoats Eritrea, and seeks to pressure and intimidate both countries. And Ethiopia is supposed to be America's strongest regional ally.
We deplore this harmful travesty. Our message to the U.S. administration is short and simple. Please answer. We are capable of running our own affairs. You cannot be more concerned about ourselves than us. Truth be told, the measures you are taking are not intended to help us. Remember, we, Eritrean and Ethiopian, make peace ourselves. Why are you trying to drive a wedge between us? Why are you fanning a conflict between Ethiopia and Sudan? Why are you supposed to Horn of Africa cooperation? Wouldn't it be better served your interest is to work as peaceful and friendly with each other? Ethiopia and Eritrea, Eritrea and Ethiopia were as peacefully, stable, cooperative Horn of Africa? That's the question mark, and I'm sorry for my reading here. Apparently not your preference. For control and domination, Trump benefits of advancing mutual long-term interest. No wonder the U.S. is losing ground in Africa. Remember, one thing we have to understand is that our enemies also have their own target. That's the enemy they ended up inviting by having the worst policy in East Africa. So we cannot be responsible for that. It's only the administration. I'm sorry. It's the administration's fault. It's not Ethiopians and Eritreans or our governments for that matter. A final reminder is in order. Successive U.S. administration supported the TPLF, turning a blind eye to its wars and crimes at the expense of the people of Tigray, of Horn, and Ethiopia, at the expense of Eritrea and Somalia. If that was a grave mistake, even then, what can we make of current U.S. efforts to save and bring back the defunct TPLF? Unless the intention is to prolong the conflict and suffering. Finally, a word to U.S. Eritreans, Ethiopians, Horn of Africans, and the U.S. many of the citizens. Our numbers are significant. Our political organization, economic, social, and cultural capability multiple our numbers manifold. Let's unleash our potential. We will make valuable contribution to our nations, our region. Our voices and interest will be difficult to ignore the United States. This is the message from the community, and I understand and I was told that the State Department reps are showing up, they're coming here. So I will be happy to extend this conversation. I'll be happy to extend this message to the people. ከበዱ እንግዶቹ መጥተዋል፣ ተቀበሏቸው። እስከዛ እኛ ከዚህ ጋር ሜሴጅ እናስተላልፋለን። ድምፃችሁን አሰሙላችሁም። ቀጥሉ። I believe the State Department reps are here to accept our message, and first and foremost, we do appreciate their coming here and to listen our grievance.
Ethiopian government has done everything to comply to international demand. What more is expected? Give me dignity or give me poverty. Ethiopian government took law enforcement action and saved the country. HOA TPLF does not represent the people of Tigray. Biden administration, do not try to rescue that TPLF terrorist group. TPLF is a terrorist group. Do not believe us. Check your own list. USA, Biden administration, support Ethiopia. In its fight against extremism and terrorists. It's my dam, and I am finished. Next, I would like to introduce you a hero of mine too, who has been working hard advocating for Ethiopia and Eritrea. Please welcome Mr. Naaman. Thank you very much. Please join us. እሺ በመቀጠል የሚቀርብላችሁ ነአምንን መቼም የማያውቅ ካለ እንዴት ነው የኢትዮጵያን ጉዳይ ያልኖረ ማለት ይቻላል። ነአምን ላለፉት 30 ዓመታት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በኢትዮጵያ ትግል በፀሐይ በብርድ ሲታገል ቆየ። ከለውጡም በኋላ የቲፒኤልኤፍ በማህበራዊ ሚዲያ የሚወስደውን የማጥቃት የውሸት ፕሮፓጋንዳ በመመከት ኢትዮጵያውያኖችን በማስተባበር ከፍተኛውን ስራ እየሰራ ይገኛል። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለነአምን። አመሰግናለን። ነአምን ወደ መድረክ። እሺ፣ እንደምን አደራችሁ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን፣ እንዲሁም የኤርትራ ኮሚኒቲ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። የተሰጠኝ እኔ በእንግሊዝኛ የሰልፉን ዓላማ ለመግለጽ የኢትዮጵያን ያለውን ሁኔታ የአሜሪካንን መንግስት አቋም ነበር። እንዳይሰለቻችሁ ለሁለት ተከፍሎ በእንግሊዝኛ በንባብ ይቀርባል። በግማሽ ቆርጬዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጥሞና አዳምጡን። አመሰግናለሁ። We are gathered here today to be the voice of the Ethiopian people to protest the unfair and unjust position taken by the U.S. administration, as stated by the Secretary of State Antony Blinken just 2 weeks ago. Despite the enumerated facts regarding
the genesis of the conflict in Tigray, the United States is taking an unfair and unjust policy towards the situation in Ethiopia's Tigray region. State Secretary Blinken's recent statement clearly backpedals and attempts to put a moral equivalence between the federal government and the TPLF, a criminal terror group that ruled Tigray with impunity as it did Ethiopia for the past 27 years. To the credit of the previous Trump administration, on November 4, 2020, Secretary of State Mike Pompeo condemned the TPLF attack and declared, quote, "The United States stands with the people of Ethiopia and will work with all who are committed to peace, prosperity, democracy, and the rule of law," end of quote. On November 15, 2020, Assistant Secretary Ambassador Tibor Nagy strongly condemned the TPLF's unjustified attacks against Ethiopia and Eritrea on November 14 in TPLF's efforts to internationalize the conflict in Tigray. On December 1st, 2020, again, Ambassador Tibor Nagy in his BBC interview said, quote, "It is important to remember here there is no equivalency. You have a sovereign government and the region of Ethiopia, the leadership of which basically started a conflict against the government. The Tigrayan leadership," he continues, "wanted to use the opportunity basically to overthrow the prime minister and return to the type of privilege and undue power they enjoyed within the Ethiopian state for the last 27 years. Indeed, the former Assistant Secretary of State for African Affairs, Ambassador Tibor Nagy, was apt, honest, and on point. The TPLF tried to remove the PM Abiy violently. That was their aim. That was their design. That what they planned and prepared for 2 years, raising over 200,000 militia and special forces within mere 2 years. These are the facts. Why the new administration trying to reverse the open admission of the previous U.S. administration officials. For 27 years, the U.S. supported the TPLF with billions in aid and turned for 27 years, the U.S. supported the TPLF with billions in aid and turned a blind eye to their massacre, mass detentions, torture, and gross abuse of human rights, as documented extensively in the annual U.S. Human Rights Report. It should be highlighted that some of these U.S. officials today in key positions are well-known friends that supported and propped the TPLF criminal clique. We Ethiopian Americans and the Ethiopian communities across the USA have a message to President Biden's administration. Your current position on Ethiopia is ill-advised. We argue because it is not on the basis of a sober and well-rounded considerations and assessments of the facts about the situation in Tigray region. Furthermore, your position has not considered the unintended or intended consequences and ramifications